Hi everyone, Angel Day here and welcome back to my YouTube channel, and for today's video, I am going to share with you my current favorites for August 2020. Actually, first time kong gagawa ng current favorites na video, and I've always wanted to do something like this kasi ang dami ko laging gustong i-share. Sa mga nagpa-follow sa akin sa Instagram, alam nyo, halos araw-araw sa IG stories, nag-share ako ng mga purchases ko. So naisipan kong gumawa na rin ng video para mas marami akong maipakita sa inyo and mas ma-explain ko kung bakit ito yung mga current favorites ko. So marami akong ipapakita sa inyo, as in from skincare to hygiene to makeup to clothing. So if this is something you're interested in, just keep on watching. So first item on our list is this toothbrush holder with toothpaste dispenser. O, diba? Sobrang kita. But I got this from Lazada, I think around 300 pesos. And I super like it kasi ang linis na tignan, as in very organized. And sobrang cute nitong toothpaste dispenser, parang mas nakakaaliw mag-toothbrush. So I'm gonna show you how it works. Ganyan, ipupush mo lang. And then, taran! Ayan, may toothpaste ka na sa iyong toothbrush and perfect lang yung amount. Siyempre, everything that I will share on this vlog, I will try to put the link sa description box. And other than this toothbrush holder, I just want to share with you guys the newest CloseUp All Around Fresh. And super love ko talaga tong toothpaste na to kasi all day I really feel fresh. So the CloseUp All Around Fresh has 5 benefits. So it cleans deeply, lifts plaque, combats cavities, fights germs, and refreshes mouth. Of course, we need to make sure that our toothpaste gives us all-around oral care. Hindi lang dapat nakaka-fresh ng breath, but also has to fight germs and keeps your teeth clean. Ako personally, I'm very conscious with my breath. And especially right now na pandemic, naka-mask tayo, hindi man naamoy ng ibang tao yung breath natin. But to ourselves, syempre ayaw din naman nating hindi maganda yung naaamoy natin inside our mask. So yun, if you want to purchase this, meron rin sila sa Lazada. I can share with you the link. My next current favorite purchase is from Shopee. So this is a foldable ring light. So, ayan guys, sobrang natutulog yung mga pusa. Ang cute nito po. Anyway, eto guys, sobrang taas niya. I'll show you. Ayan, para siyang normal na ring light. Ganyan yung length niya. But, it's foldable. So, I'll show you pag naka-fold na siya. Ayan, pwede siyang ganyan kaliit lang. And then, ganyan pag naka-fold. O, diba? Sobrang compact. Pwede mong dalhin kahit saan. This is USB operated. Meron na rin siyang kasamang cord. Hindi siya for battery. Actually, for this video, ito yung ginagamit ko. Sobrang lakas din ng ilaw niya. Pwede na for vlogging and also sa mga mahilig mag-TikTok. Ayan. Dito nyo ilalagay yung mga cellphone ninyo. Pwedeng portrait, pwedeng landscape. Ayan guys, yung foldable ring light yung gamit ko ngayon, and as you can see, sobrang okay siya. But anyway, let's move on to my current favorite skincare products. Actually, hindi ito yung buong skincare routine ko. I'm just going to share with you very important products na I think very useful, especially sa mga acne-prone skin na kagaya ko. First product is this drying lotion from Badescu. Super effective talaga niya sa akin. Parang pag may pimple ako, pa nararamdaman kong may pimple na ako, nilalagyan ko na siya agad. Tapos the next day, wala na siya or na-dry na yung pimple. Sobrang bilis. And also, pag marami akong pausbong na pimple, ito yung favorite kong mask, the Badescu Drying Mask. Ito, medyo hindi siya mabango, but it's super effective when it comes to drying your pimples. Like, for example, yung marami kang pimples, sobrang nakaka-dry siya. And also, nakaka-lessen siya ng oil sa face. So, perfect rin siya para sa mga oily skin. Ito, parang same sila sa Aztec Healing Clay Mask na tumitigas. Pero ito, hindi mo na kailangang haluan ng anything. Kasi as in talagang i-apply mo na lang siya. O, as you can see, diba? Talagang ginagamit ko. Pero may kamahalan tong mga products na to guys. Kasi Badescu. Pero promise, worth it siya. And tumatagal naman yung product. Parang itong mask na to, konti lang naman yung ilalagay mo. Hindi siya yung super kapal dapat. Kahit manipis lang, talagang tumitigas siya. Promise, super worth it to. Hindi masasayang yung pera ninyo. Next skincare product is this Sleepy Body Lotion. Honestly, hindi ako mahilig mag-lotion kasi pawisin ako, oily akong tao. So, minsan naiirita ako sa lotion kasi malagkit. Pero ito, gusto ko siya kasi nakakatulong siya pag hindi ako makatulog. Kaya nga siya sleepy. Kasi it will help you fall asleep faster. Meron kasi siyang lavender.
Yung brand nito is Lush. Nabili ko siya sa BGC. Pero sobrang dami rin nilang branches. Try ko rin maghanap online and kung meron, isi-share ko sa inyo yung link kasi usually this is sold out. Anyway, let's move on to my current favorite makeup products. So first is this Estee Lauder Double Wear Foundation. Ito may kamahalan talaga siya. And may pair to, this one, Estee Lauder Advanced Night Repair. So, gagamitin mo to before you apply your foundation. And guys, hindi talaga ako mahilig bumili ng mahal na foundation. Actually, pinadala lang nila to sa akin. And ang dami ko nang na-meet na makeup guru or makeup artist na laging sinasabi sa akin na ang ganda talaga ng Estee Lauder na foundation. Eh, syempre, kuripot ako, Ilocano ako eh. So, never talaga ako bumili. And nung pinadalhan ako, trinay ko, oh my God. Gets ko na kung bakit mahal siya. Kasi sobrang ganda niya talaga sa skin. And lalo na sa kagaya kong oily at pawisin. As in, besh, konting pawis lang yan. Hulas na agad yung makeup ko. Pero this one, grabe. As in, tumatagal siya talaga. And sobrang ganda nung coverage niya. Pang photoshoot siya, ganyan, events, ganyan. Bongga tong foundation na to. Move on naman tayo sa affordable foundation na super love ko talaga. Ito yung gamit ko ngayon. And no bias. Alam niyo yung friend ko si Ray and si May. Pero no joke. Sobrang ganda talaga nitong Sunglow Tinted Sunscreen. Yun yung gamit ko ngayon. So, for everyday, ito yung ginagamit ko. Or pag gusto ko lang na light yung makeup ko, ito yung ginagamit ko. And guys, super ganda niya. As in, mukhang healthy yung skin mo. Mukha ka lang fresh. Ganyan. So, yung nakikita nyo naman. And also, meron na rin siyang SPF 50. So, super bongga. Promise, no bias. This is a really good tinted sunscreen. Next product is this MAC Prep and Prime. Pero this one, it has lavender. So, super love ko talaga anything with lavender. Para nakaka-relax siya. Tapos, sobrang bango. Actually, before pa, favorite ko na yung MAC Prep and Prime. Pero, right now, this is my current favorite nga. Because it has lavender. So, after ng mga foundation and setting spray, let's move on naman sa mga products na ginagamit ko for my cheeks and my lips. So, right now, I have two favorites. And super affordable ng mga to. Magugustuhan nyo. Actually, this one, mention ko na ata siya sa isang video ko. This one, yung Squad Multi-Purpose Mousse Cream. Super ganda niya talaga as in. My favorite shade is Gleeful. This is 149 pesos only. And konting amount lang guys, sobrang pigmented niya. And hindi siya drying sa lips, hindi rin siya mahirap i-blend. Basta sobrang ganda niya. I actually have the entire collection. I will try to look for a photo na gamit ko tong shade na to and I will just show you right here. So right now, I'm currently using this one, yung Coloursnap from Colourette. Ayan, so my favorite shade is Mood. Actually, matagal na tong Coloursnap pero nag-relaunch sila kasi in-improve nila yung formula. And napansin ko nga, kasi last time parang medyo oily yung formula nila. This one, super okay siya. And it looks really natural. Pero ito, mas mahal siya. This is $299. And I also have all the colors, syempre. Pero ito yung pinakagusto ko na shade. So next naman is my current favorite highlighter. Nakita nyo yan? Nakita yung highlight na yan, guys. So, my current favorite is this one, yung Sunnies Face Glow Boss in the shade Hey Girl. Ayan siya. Super nice niya. As in, konti lang din yung nilagay ko, pero o, diba? Pak na pak. As in, glowing kung glowing. Next naman is pangkilay. My current favorite is this one, yung Teviant Eyebrow Tint in the shade She. Sobrang ganda nito kasi, especially sa akin, parang yung ditong part kasi ng eyebrows ko, bitin yung hair. So, kailangan kong parang mag-create ng illusion na hanggang dito yung kilay ko. Ang maganda dito sa Teviant Eyebrow Tint, ayan, ganyan yung tip niya. So, madali lang gumawa ng hair strands para magmukhang may buhok yung dito ko. And I love this shade kasi perfect lang siya with my hair. And sobrang bilis niyang gamitin, as in, sobrang pigmented din niya. And hindi siya mabilis matanggal. So, super, super nice. Next product for my eyebrows is this Benefit Gimme Brow. Diyos ko, ilang beses ko na ata itong na-mention sa mga videos ko kasi I super duper 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 love this product. Parang kahit ang dami kong natatry na ibang eyebrow mascara, bumabalik pa rin ako dito. Kasi very subtle and natural lang siyang tignan. May mga eyebrow mascara kasi na parang eyebrow mascara. Ganun yung feels. Ito parang very gentle and mukhang natural lang yung strands ng hair. Siguro pang-apat ko na na-repurchase nito. This is one of my forever favorites.
So, ayan, I'm done with makeup. Let's move on with clothing. Pero before I start with that, gusto ko lang i-share sa inyo yung favorite kong nipple cover. So, this one is from Prive. And guys, seamless nipple cover siya. Usually kasi ang problema sa mga white at maninipis na tops, bumabakat yung shape ng nipple cover. Minsan flower, minsan bilog, ganyan. This one, hindi talaga siya bumabakat at all kasi seamless yung sides niya. Wait, I will show you. Ilalagay ko siya sa arm ko. Halos invisible siya. 'Di ba? Ayan siya guys, oh, ayan siya. Halos hindi mo siya makita, ganun siya ka-seamless. So, ayan, hindi siya bumabakat sa damit. So, I super love this one. Medyo may kamahalan lang siya, pero super worth it. This is, I think, mga 450 pesos or 500. You can purchase this from Shopee. I'll just put the link sa description box. So, next naman sa clothing is unahin natin ang pambahay. Just ko super favorite pambahay ko to. Sa mga nanonood sa IG stories ko, alam nyong lahat ng kulay nito binili ko. This is from Shopee. And super affordable niya kasi guys, parang 150 pesos, ganun lang. As in, ayan siya, sleeveless yung top, and then shorts yung bottom. Tapos cotton siya, super lambot, sobrang comfortable. And maliliit yung sizing nila, so XL yung binili ko. And gusto ko kasi loose sa akin yung pantulog. I can show you a photo here para makita nyo kung ano itsura niya pag nakasuot. But promise guys, this is super duper worth it. Very affordable. Next naman is my favorite top. Parang nasuot ko na to sa isang video ko. And lahat ng kulay nito guys, binili ko rin. Ganun ko siya kagusto. So, ayan siya. I think this is only 200 plus na lang kasi naka-sale na siya sa Lazada. Meron siyang red, meron siyang white. I super love this top. Sobrang ganda pa ng quality niya kahit mura lang siya. And maganda yung fit niya sa akin. I will also show you a photo here para makita nyo kung ano itsura niya pag nakasuot. And then, let's move on to my favorite pants. Actually, kaka-post ko lang sa Instagram ng OOTD na suot ko to. This is from H&M Divided. Walang nakalagay kung anong pangalan ng pants, pero ayan siya. Try nyo na lang itanong sa store, guys, kung meron pa. I'm not really sure. My size for this is size 34. Next naman is this super cute dress. Actually, hindi ko pa to nasusuot sa labas ng bahay. So, here's a photo of me wearing it. So, ayan siya. This is from Lush's Closet. Mahilig kasi ako sa mga isang suotan lang. Parang ayoko na ma-hassle. Ayoko na mag-mix and match. So, nagsusuot na lang ako ng mga cute na dress na ganito. Next is for workout. And this is also from Lush's Closet. So, ayan siya. Ito yung top niya. Ang cute ng color. I super like the color. Kaya ako siya current favorite. And also, kasi shorts siya. Ngayon, medyo mas prefer ko na yung mga shorts na active wear kasi medyo mainit yung panahon ngayon. So, at least ito, mas presko. And hindi siya yung parang compressed yung legs mo, yung ganung feeling. So, super love this pair. And another pair that I really love, nabili ko to sa Shopee, is this Ombre Workout Set. So, ito yung top. And then, ito yung bottom. Super cute kasi ng kulay, guys. Ang cute. Like, teal, tapos nag-fade siya into white. I super love this. For this set, I think mga 1,200 lang. Not bad. Tapos super ganda pa ng quality. So I can share the link with you. Again, it's on the description box. And last but not the least is this coordinates from Lounge Go PH on Instagram. Current favorite ko siya kasi meron akong pangalan. Ang cute, diba? Actually, nagkataon lang na angel talaga yung nakalagay, pero this is not personalized. As in, yan talaga yung style niya. So that's it, guys. Those are my current favorites. Medyo naloka ako. Ang dami pala talaga. I hope nagustuhan niyo yung mga products na shinare ko sa inyo. And again, I will share the link sa description box. If you have any questions, just comment below. And if you enjoyed this video, don't forget to like and share it. And of course, don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Till my next vlog. Bye!